Saluton, parolas Tomaso. Yes, kai hodiaŭ mi eble surprizas vin per tiu elsendo, sed mi volas fari la kutiman Esperanto elsendon. Do jen mi. Do bedaŭrinde mi ne havis tempon annonci la horon antaŭe. Sed denove mi volas fari kelkajn ekzercojn en Duolingo pri Esperanto. Do jen problemo hieraŭ. Tio estas mardo, do jen mardo, ĵaŭdo, vendredo, sabato, dimanĉo, lundo, mardo, tio estas hieraŭ. Mi efektive ja enskribiĝis en Duolingo por respondi al demandoj, sed mi efektive ne faris lecionon. Do estas bone ke mi havis tiun do paŭzo permesilon aŭ tiu strio frostigilon, ĉu ne? Do tiel mi ne perdis mian altan sinsekvon de do 1169 tagoj. Bone, do jen tio. Do kion mi volas fari? Mi volas fari novan lecionon. Kaj nun mi volas fari kelkajn ekzercojn pri politiko. Do ek. Mi ne voĉdonos por tiu kandidato. Mi ne voĉdonos por tiu kandidato. Interese. Mi ne voĉdonos por tiu kandidato. I will not vote for that candidate. I will not vote. I will not vote for that candidate. La unueco de la lando estas grava problemo en politiko. La unueco de la lando estas grava problemo en politiko. Do jen tre longa frazo de nove. La unueco, the unity. The unity de la lando, the unity of the country. Of the country. Estas grava problemo is an important problem. Is an important and is a serious problem. Okay, yep, is a serious problem. En politico. Whoops, I made a typo. I have to start over. The unity of the country is a serious problem in politics. Kiun sistemon vi preferas? Kiun sistemon vi preferas? Which system do you prefer? Viaj komentoj ĉiam estas trafaj. Viaj komentoj ĉiam estas trafaj. Your comments are always on the mark. Your comments are always on the money. Ooh, on the money or on the mark? On the money sounds a little bit slangy to me, so I'm going to go on the mark. All right. Ĉu vi nomas tion demokratio? Ĉu vi nomas tion demokratio? Do you call that democracy? Because of the unity, they spoke with one voice. Pro la unueco ili ne ĵus, nope, that's wrong. Pro la unueco ili parolis per unu voĉo. La sistemo funkcias bone. La sistemo funkcias bone. The system works well. Ĉu vi interesiĝas pri politikaj aferoj? Ĉu vi interesiĝas pri politikaj aferoj? Are you interested in political things? Are you interested? Are you interested in political things? Demando signo. La parolado de la prezidanto estis mallonga, sed trafa. La parolado de la prezidanto estis mallonga, sed trafa. All right, the parolado, the talking. Probably the president's speech is what they want me to put in here. The president's speech. So two things I would say about this sentence at this point. Parolado is simply the act of talking. It's not an actual lecture, right?
So if the president was giving a speech, I would call it a prelego. That's the one thing. And the other thing is I understand that the Duolingo course creators, especially in the beginning of the course, made a deliberate decision not to use the word presidento. And depending on who is speaking, if this were the president of a country, I would say presidento. That word is not in the Duolingo course. So we can't really tell whether this is like the president of a club or the president of France, right? So we just have to guess or know from the context. The president's speech was short, but on the point. Was short, but on target. There we go. Estas malfacile atingi unuecon. Estas malfacile atingi unuecon. It is difficult to attain or to achieve unity. En Usono oni voĉdonas en novembro. En Usono oni voĉdonas en novembro. In the United States. And I see countless comments in the web, certainly at least once a week, somebody's saying, why is it the United States, but there's no the with Usono? And that's because the United States is the name of the country, and Usono is the name of the country. Yeah. In the United States, people vote in November. That's another question that comes up a lot, is how do we translate oni? Oni means one, as in one does not simply walk into Mordor, right? Or my son's over there laughing at me. Right, but you can translate. Sometimes in casual English we'll say they. That's what they say, right? Or that's what people do. So that's why you'll see it translated different ways in the course. Mi ne voĉdonos por tiu candidato. We had that sentence already. Mi ne voĉdonos por tiu candidato, ĉar mi ne ŝatas ŝian politikon. Oh diable, do tiuj frazoj estas terure longaj, verdire. Kaj mi kompatas vin, se vi devas regule fari tion por lerni Esperanton efektive. Bone. All right, let me see if I can tap in this long sentence. Mi ne voĉdonos. I will not vote. You know what? I will not vote for that candidate because I do not like her policy. All right, so I'm going to take a break here and look at vortaro.net, because politico maniero kiel estas regata aferoj de regno entrepreno. So politico estas la arto. So I'm going to put this in as my answer should have been accepted. My answer should be accepted. Ĉu demokratio estas la plej bona politika sistemo? Ĉu demokratio estas la plej bona politika sistemo? Demando signo. Oh. All right, I need a break. Let me see who's watching. How do we do that from here? Let's see. Live events. Click on this. So yeah, I thank you guys for stopping in. I know I didn't announce this ahead of time. Interesting, it's giving me an ad here. This is my channel, isn't it? I think it is. 6 watching. All right. So hi guys. Oops, I did mini player. I want to do theater mode. There we go. That way I can zoom in down here. If I close this, dang it. There we go.
So yeah, I know I didn't announce this ahead of time, and quite honestly, the reason why is I've been busy with. It takes a little bit of time to put the announcements together, and I was busy working on getting the Salivanto channel ready. Alright, do mi volas saluti Boris. Mi ne konas vin, sed mi ĝojas ke vi estas kun ni. Do bonvenon. Kaj Ahmed, saluton. Yes, do Boris estas el Germanio. Do, saluton. Kaj el Brazilo. Do bone. Do Jefferson, ankaŭ vi estas nova. Aŭ certe mi ne rekonas vian nomon. Eble vi ne estas nova. Bone, do jen alia temo. Kaj tio estas fadeno. Do mi ofte ŝatas, kaj mi ne volis. Mi ofte ŝatas respondi al demandoj en Duolingo, sed fakte lastatempe mi rigardas tiun fadenon sufiĉe multe, kaj tio estas komento de Carb's Rule, kaj en pasinta elsendo mi diris al vi, ke mi pensas ke vi estas bonega, kaj li daŭre montras al mi kiel bonega li estas per tiu interesa afiŝo. All right, so this is a comment from Carb's Rule, and he says, why is it that some people feel the need to disrespect other languages, whether it's outright mocking, repeating provably false statements based on prejudice, downvoting, etc.? Example 1, hey, should I learn Esperanto? The answer, only if you want to waste your time. Nobody speaks it, right? Or then the same thing about endangered languages. Languages spoken by a handful of people should just die off. Or fictional languages. That's this third example. Klingon, Kenya, High Valerian, Navi are stupid. Right? Anyway. Or just general comments about languages like such and such as a primitive or barbarian or ugly language. So there's been a lot of different comments in here. And this thread actually got a lot more attention than I thought it would. But I made some comments in there as well. And it only got out of hand a little bit. But what surprises me, well, maybe it shouldn't surprise me, is the number of people who said, but to say that nobody speaks Esperanto and therefore it's useless, that's a valid argument. Yeah. And so I commented back, well, my experience is different. And somebody said, oh, yeah, well, that's just anecdotal evidence. Would you mind quoting some examples? And I said, actually, yes, I would. My life is an open book on the internet, and if you want to come see what I do with Esperanto, have a look if you're interested. If you don't, that's fine too. Yeah, so here's something that I said. I said, I had a very interesting conversation this week. I don't think the person was trying to be disrespectful. And by the way, in my video about Kio estas via laboro, I have a picture of this the part of my uniform that this person saw. He said, I work part-time as a Boy Scout leader with urban kids, and this week a dad came in to pick up his son. And he saw that I had Esperanto on my uniform, and he asked me, have you found any practical value for Esperanto? I said, well, yeah, Esperanto's practical value is to be able to talk to people who speak Esperanto. And he said, oh, so it doesn't have any practical value then, which really on the face of it is a bizarre conclusion. Right? People are definitely not, there's certainly a practical value to be able to connect with people. Anyway. Yep. All right. So if you guys are interested in this conversation, have a look on Duolingo and take a look around. Actually, I'm gonna find this just for fun. Anecdotal. Talking about All right, I'm gonna look for my own comments. Oh, you know what? Maybe this thread's too deep. Oh, yeah, it's so long. That's the problem. All right. Yeah, I didn't load the whole thread, so my finding is it's not finding the thread. Holy smokes, that is a long one. All right.
Let's try this again. Salivanto. Oh, here's one. It's funny that you mentioned Esperanto. Ha ha. A couple of years ago, I went to a classical concert, and some random man who sat next to me asked if I know about the language and proceeded to give me a lecture about how it is so amazing. Yep. I said, oh, yeah, I think I know him. I don't know whether I know him or not, but yeah, I know the type. Certainly, it's you don't want to. If people aren't interested in Esperanto, let them not be interested, right? There's no reason to force it on them. All right, well, enough of that thread. Emil, saluton. Bone, yes, do mi volas mencii, eble vi jam scias, ke mi havas novan kanalon, kiu nomiĝas Salivanto. Kaj ĝi estas trovebla per normala serĉo nun. Povas simple serĉi do Salivanto. Kaj ĝi estas la dua trafo, do jen nun estas 35 abonantoj. Kaj hodiaŭ mi finfine sukcesis fari mian unuan vivan elsendon, kaj ĝi estis fakte nur prova afero. Sed en la kanalo Salivanto mi faris provelsendon. Hodiaŭ mi lernis la germanan, mi lernis la hispanan de la germana lingvo kaj mi parolis pri ĝi en la angla. Ĝi estas nur mallonga, kaj mi simple faris tion por provi kiel funkcias. Do bone, do eble mi faru pli da ekzercoj provi fini tiun Por kiu kandidato vi intensas voĉdoni? Por kiu kandidato vi intensas voĉdoni? For which candidate vi intensas voĉdoni? Do you intend to vote for? Oh. Ĉu via lando estas demokratio? Ĉu via lando estas demokratio? Is your country a democracy? Ĉu via lando estas demokratio? Ĉu vi interesiĝas pri politikaj aferoj? Oh, yes. All right. So let's have a listen to this one. It's a listening exercise. Viaj komentoj ĉiam estas trafaj. All right. I clicked the wrong thing. Let's try that again. Viaj komentoj ĉiam estas trafaj. Viaj komentoj ĉiam estas trafaj. Viaj komentoj ĉiam estas trafaj. Kiun sistemon vi preferas? Kiun sistemon vi preferas? Kiun sistemon vi preferas? In the United States, en Usono, not la Usono, simply Usono, en Usono, capital U, oni voĉdonas en novembro. En Usono oni voĉdonas en novembro. In the United States, people vote in November. Vi ne voĉdonos por tiu kandidato, ĉar mi ne ŝatas ŝian politikon. Oh boy, okay. I will not vote for that candidate because I do not like her politics. Let's see if we'll take that one. Mi ne voĉdonos por tiu kandidato, ĉar mi ne ŝatas ŝian politikon. Ĉu demokratio estas la plej bona politika sistemo? Ĉu demokratio estas la plej bona politika sistemo? Is democracy the best political system? Demando signal. Is democracy the best political system? Ĉu demokratio estas la plej bona politika sistemo? Ĉu vi interesiĝas pri politikaj aferoj? Let's hear that again. Ĉu vi interesiĝas pri politikaj aferoj? Ĉu vi interesiĝas pri politikaj aferoj? Ĉu vi interesiĝas pri politikaj aferoj? Yeah, so I do regular lessons in Esperanto, mostly
various forms of conversation practice. And I always wonder, am I going to get a student who wants to talk about politics? And so far, no. I've decided that if it does happen, I'll be happy to ask lots and lots of questions. But not get into an argument, because that's not why we're there. We're not there to argue about politics. We're there to learn to express ourselves. And if somebody's interested in that, then absolutely. Oh, it's thinking it over. What happened? Please wait. Bonvolu attendi. Bone, mi finis la lezionon. Do tre bone. Kaj nun, sed kion mi devus fari por fermi? Kion mi devus eble mi devus fari tiun lecionon pri lingvoj. Eble tio estas la problemo. Bone. All right. Well, that was... Had to leave now. Have a good time. G's post day. All right. Auf Wiederhören. Oh, thank you, Boris, for subscribing to Salivanto. The practical value: it allows you to speak with other Esperanto speakers, and you learn more about other languages and understand your native language better. Actually, Eric, that's absolutely right. It's funny. One of the things that I often say to people, this is, I speak German fairly well. And yes, I speak Esperanto better than I speak German. But I think part of the reason that there's a couple of reasons for that. And one is it's just, to me, it's been way easier to find opportunities to speak Esperanto. When I go to Germany, I can use German to read signs and, conduct basic business and that sort of thing. But outside of Germany and outside of some Eastern European countries, German is really not all that useful. You bump into German tourists, and they can be. You can make some small talk maybe, and then they're on their way, or they speak back to you in English, and then that's kind of it, right? With Esperanto, though, you can go just about anywhere and find somebody, and that somebody is bound to be glad to see you. Glad for the opportunity to see you doing that. Ĉu vi parolas en portugala ankaŭ? Ne. Fakte do mi legas iomete la portugalan, sed vere ne tre bone. Do tio estas alian lingvon por alia tago. Do mi esperas ke tio estus ne estus problemo. Sed bone. Bone, do ĉu efektive do tio estus, mi volas ke tio estu mallonga elsendo. Eble mi anoncu ke morgaŭ mi havos morgaŭ mi havos novan filmeton, sed efektive ĝi estos la respektaĵon de la pasinta viva elsendo pri Esperanto. Do nun ni spektas la 10. epizodon, ĉu ne? Epizodo 10. Kaj mi havas do redaktitan version de epizodo now. Kaj tio estos la nova filmeto por morgaŭ. Do se vi volas vidi pli da Esperanto, tio estus bona ŝanco por vi. Vi povas aŭskulti refoje morgaŭ, kaj jam nun marku vian kalendaron por 1 semajno post hodiaŭ por alia viva elsendo. Eble tiam mi povos fari plenan horon, sed hodiaŭ mi havis kelkajn aliajn aferojn por fari, kaj nun mi devas diri ĝis revido. Do, ĝis morgaŭ en la ĵaŭda filmeto, kaj post 1 semajno merkredon mi revidos vin tie ĉi por alia viva elsendo. Ne forgesu, se vi interesiĝas pri ĝeneralaj aferoj en pri lingvolernado aŭ eventuale pri la angla kiel fremda lingvo, ne forgesu la kanalon Salivanto. Kaj ĝis la revido.